Hello, guys. Welcome to Dopamine. I'm Dr. Amrita, and I'm here sharing some basic terminologies and medicine. If you really like this video, please do like, subscribe, and share, and tell me your comments. Okay, guys. Today I wish to explain certain medical terminologies, and trust me, these terms you are going to use in your medical career. If you are a beginner in medical field or any other paramedical course, these terms will be very much helpful for you. Uh, because if you're writing a case report or file or doing a simple project or assignments, these you have to use it repeatedly and chronologically. So let's check out which are the terms. Our first term is etiology. So what is etiology? Etiology is the cause or factor that leads to a particular disease or condition or phenomenon. ഒരു രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എറ്റിയോളജി എന്ന ടേം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. And it can be like genetic factors, environmental factors, lifestyle modifications, or any kind of infection. Now coming to the second term, it is pathophysiology. What is pathophysiology? Pathophysiology is the study of the functional changes that occurs within our body whenever an injury or disease happens. So it mainly focuses on the underlying mechanisms that leads to the development or the progression of a certain disease. അതായത് പാത്തോഫിസിയോളജി എന്ന ടേം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു രോഗമോ ഇഞ്ചുറിയോ നമുക്കുണ്ടായി അത് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ്. Now the third term is science. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് സൈൻ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ഈ സൈൻസ് ആർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, മെഷറബിൾ ആൻഡ് ഒബ്സർവബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. Whenever a patient comes to you and he is telling that, doctor, I am having rashes in my hand, and we can see it, right? We can see the rash. We can define it whether it is a swelling or whether it is red in color, reddish in color. അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സയൻസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എനി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ. അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു സൈൻ ആണ്. It can be like, example, rashes in the area partner ball. Then if a patient is coming to you and we will check his blood pressure and we will say like 120/80 normal blood pressure ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. This is a sign. We can measure the factor and we can see it. അതിനാണ് നമ്മൾ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Now the next term is symptoms. There is always the confusion between sign and symptoms. While sign is objective, symptoms are subjective. Symptoms are the subjective experiences that indicates any abnormalities or discomfort within our body or in our mind. And it is reported by the person himself. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, he is feeling pain or he is very anxious or he is nauseous. അതായത് എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, or any kind of perceptual sensations. He will come and explain to us. It is not measurable. We cannot see it. കാണാൻ പറ്റില്ല. The person himself have to say, അതായത് അയാൾക്ക് ഇന്നതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് what we call as symptoms. Now the next term is prophylaxis. Prophylaxis refers to the preventive measures that we take in order to reduce the risk of infections or spread of a disease. It can be like vaccination, it can be like medicines or therapy, lifestyle modifications, etc. Next term was treatment. Treatment is a very familiar term. Treatment is the course of action that addresses an existing medical condition or disease. And treatment includes medical interventions, therapy, and medications. And these will help to remove the effects of a disease. Our next term is differential diagnosis.
differential diagnosis. What is differential diagnosis? Differential diagnosis is a process of diagnosing a disease by comparing two or more disease conditions which have similar signs and symptoms. രണ്ടിൽ കൂടുതലോ രോഗങ്ങളെ അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിൽ ഏത് രോഗമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു, ഹി ഹാവ് ബോത്ത് റാഷസ് ആൻഡ് ഫീവർ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഡിസൈഡ് വെദർ ഹി ഈസ് ഹാവിങ് മീസൽസ് ഓർ ചിക്കൻ പോക്സ്. അതായത് ഒരേ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള സയൻസും സിംറ്റംസും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും ലാബ് റിസൾട്ടും ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കറക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ആ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now coming to the last step, it is prognosis. What is prognosis? Prognosis is nothing but predicting the possible outcome of a disease or infection. ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗം പിന്നെ റിക്കവർ ആകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ prognosis എന്ന് പറയാം. Whether the disease is going to be good or going to be bad. So guys, these are the terms I had to introduce to you, and I wish you like the video. If you really like it, please do like, subscribe and share, and we'll be seeing in our next video. Thank you.